How to support LSTV1? Become a monthly subscriber. Click the subscribe button on top of the page. Benefits include subscriber bandage displayed next to your comments, exclusive content, post videos and photos only subscribers can see, exclusive broadcasts only accessible to LSTV1 subscribers. Be part of the private LSTV1 subscribe group. Good morning, viewers. A warm welcome to LSTV1. You are watching the Good Morning Gambia show live from our main studio at Lamen Kerawan. My name is Ousai Darboe, and here is with me my two co-hosts, Amie Fadera and Bajan Kamara. It's Monday, and as usual, we will bring you the newspaper review, sport updates, and what's on the internet before we will introduce our topic of discussion. Before going further, I will just allow my two co-hosts to introduce themselves. Amie? Good morning to everyone that's watching us TV1 at this right moment. Thank you so much for joining us again. It's yet another beautiful Monday morning, and we are back here on the Good Morning Gambia show to bring you news update on the newspapers, sports, and also what's on the internet. Do stay tuned for all the updates that we have for you. Thank you so much. Hello and welcome everybody to the Good Morning Show. I am Barney Kamara and I will be giving you sports update today on the show. Amie, luy lombee dëkk bi gaawee ñu. Thank you so much. Su ko defee comme ni ñu koy defee saa yu nekk rek ñu xuus ci li nga xamante ne nag moo gën a fës ci kayitu xibaar yi as we always do. We will start with the Standard newspaper, a quick newspaper review on the newspapers. With the Standard newspaper, the first story is 13 state house drivers terminated. The news and details. This one is written by Amadou Jadamo of the Standard newspaper. The Standard has reliably learned that about 13 state house drivers have had their contract terminated. A test later from the Personnel Management Office informed the affected drivers that the Public Service Commission has granted approval for the termination of their contract effective January 31st, 2022. The PMO later signed by F. Khan for the permanent secretary, seen by the Standard, gave no further details. However, Mansa Sumare, former chief driver at the State House, revealed that these drivers were among the volunteers who were serving then President-elect Adama Barrow in various capacities, including security before and during the political impasse. Mr. Sumare expressed disappointment over the sacking, stressing that this is not what they expected from President Barrow and his government. These people have sacrificed their lives and for President Barrow since 2016, and some of them before coming drivers were securing the lives of Barrow and his family in 2017. These people, including myself, were appointed on a contract basis for 3 years. He said, according to him, when their first 3 years contract elapsed, 2 more years were added. Since those 2 years elapsed 4 months ago, we have not been receiving salaries and or per dime because we are always told that their names are not in the system. So this is meant that all the struggles and sacrifice we have made since 2016 to date have gone in vain. He added, I want to tell the president to reflect his mind back to the people with whom he fought since 2016. Let him not allow anybody to use him against the people he struggled with. There are a lot of people in his government who should be sacked instead of the innocent drivers, Mansa said. He called on President Barrow and his government to immediately reinstate the drivers. On to another story, Manding Network rejects claims it planned to harm journalist Panderi. The chairman of the Manding Network, Serwin Bojang, has rebuked reports on social media that its members, Bakari Tarawale and Kingsport, offered huge amount of dollars to anyone who volunteered to harm Star FM journalist Panderi Toure or members of his family. Mr. Toure was recently accused by opposition UDP leader Ousai Darboe of hating Mandinkas, a comment Gambia Press Union condemned as an attack on the press. In a write-up shared with the Standard, the Manding Network chairman Bojang has said the claim are false and no one should even give it attention. Manding Network also has no business whatsoever with
any journalists, and more especially King Sport and Bakary Traore, have very little time to respond to such idle talks on social media. On to another story, government dismayed by audit findings. Health Minister Dr. Ahmadou Lamine Samate has expressed government's dismay and dissatisfaction over the National Audit Office report, which alleged that the government expanded over $500 million is unapproved payment. Minister Silas described the report as deeply shocking and premeditated to tarnish the government's image. The report portrays a seemingly grand scenario over the government handling of COVID-19 funds, which the ministry, as the implementation agency, has strong reversion, which the Minister Samate told journalists in Banjul on Saturday. The minister said the NAO's choice of launching its report with the media conference is uncommon in the history of its work. And I quote, he said, "We have strong conviction that some of the information they advance are not objectively representative or fall short of reflecting the true picture as far as the health component is concerned," he added. And also on to the last story on the Standard newspaper, Transport Union raises concern over road safety. The Gambia Transport Union has issued a statement raising serious concern about the spate of traffic accidents. The country has been experiencing deadly accidents, claiming dozens of lives in the last few months alone. In a statement shared with the Standard, GTU said, and I quote, "It is of great concern of the union regarding the increasing number of road accidents in our dear motherland, and it is time we come out and address the issue," quote, "and we need to take drastic steps towards addressing it. First and foremost is to review our Motor Traffic Act and the Insurance Act, because these laws have existed since colonial days. We have many vehicles on our roads today, and almost all of them are with valid insurance covers for both passengers, vehicles, and goods. But it is very unfortunate that human victims are not benefiting from the insurance compensation. Many insurance companies are not fulfilling their mandates, and it is mandatory insurance for all vehicles to be insured before using our roads. It should also be mandatory compensation to the accident victims. And we urgently call on the Central Bank of the Gambia as the regulatory body to access insurance companies and their claims. Just a brief one on the Foria newspaper, on the front page. Victims Center dissatisfied with the nomination election of Jata Njai as Speaker, Deputy Speaker, respectively. Health Minister refutes COVID-19 audit report allegation, just as I read on the Standard newspaper. Gambia civilian captured by Senegalese force in Casamas yet to be released. And Governor Sedi Khan urges for integrated approach in building climate resilience to mitigate impact. And also women asks IEC to investigate Tumanjai's dual nationality claim. Pura to deny tanker truck access to depot. If those are the top stories on the front page of the Foria newspaper. And on to the question of the day on the Foria by election due soon. I'll say that was just a brief newspaper review of the two newspapers, the Standard and the Foria, and then back to you. Thank you so much, Amie. Bajan? Okay. I think we were going to go with a short break, and when we are back, we hand over the mic to Bajan for the sport. How to support LSTV1? Become a monthly subscriber. Click the subscribe button on top of the page. Benefits include subscriber bandage displayed next to your comments, exclusive content, post videos and photos only subscribers can see, exclusive broadcasts only accessible to LSTV1 subscribers. Be part of the private LSTV1 subscribe group. Sports update.
Gambia's road to AFCON 2023 Scorpions match schedules. The gallant Scorpions will start the quest for a second African Cup of Nations on May 30th with a game against South Sudan. The match will be played outside country, most probably Senegal. They will then proceed to a journey to Brazzaville to take on Congo on 14th June. This match is expected to be a tough match because both teams are strangers to each other. Still on the journey in the competition, they will take a long break, resuming in September 19 to play against Bamako and hoping to return the host in Eagles in Banjul or Dakar on the 27th of September. The last batch of matches will start on March 20th, 2023 with against South Sudan, and the last will be Scorpions at home with Congo 28 March next year, but it could also be played in Senegal, Dakar. Still in the Gambia, FIFA sends a congratulatory message to referee Bakary Gassama. Congratulatory message addressed to Gambian referee Bakary Gassama have been issued by FIFA. He was highly praised for the way he handled the play of game. The letter was addressed to all other referees who handled the play of games in Africa for their diligence and professionalism. And now to the international sports. Lionel Messi arrived at PSG with the ambition of winning the Champions League. Lionel Messi has given up on the ever winning on the Champions League with PSG after their last 16 collapse against Real Madrid, despite vowing to win the European title with French side when he joined. Manchester United fans claim Cristiano Ronaldo deserves better after being let down since return. Manchester United fans believe Cristiano Ronaldo deserves a better return after his teammates' disappointing performance against Liverpool and Arsenal. The Portuguese missed the game against Liverpool on 19 April due to the tragic death of his newborn son. Notably, the Red Devils suffered a humiliating defeat in the game by 4-0. Didier Drogba loses to become an Ivorian Football Federation president. The former Chelsea star pooled only 21 votes in three-way race, with two other candidates, Yacine Idris Diallo 59 and Soriba Jabate 50, pooling more than double. Diallo won a second round to decide the presidency of the federation. Drogba's candidacy had been disputed last year when he first attempted to stand for election but did not receive the required support from clubs and other interested groups such as coaches association, players union, whose nomination he needed to get on the ballot. Antonio Rodiger to leave Chelsea in summer after failing to agree new contract. Chelsea's defender Antonio Rodiger has told manager Thomas Tuchel, he will leave the club this summer after failing to agree a new deal. Rodiger, 29, was offered a new contract worth more than 200,000 euros a week, which would have made him the best paid defender in the club's history. That's all we have for you in today's sports. And back to Ousai. Thank you so much, Bajan. We are going straight on what's on the internet. The Gambia government spokesperson Ibrahim Sankara issued a press release yesterday, the 24th of April 2022, regarding the Monkey Park saga. I read, the Gambia government refused allegation of assigning portion of pristine land to U.S. Embassy in Banjul. Banjul, the Gambia. The Gambia government wishes to inform the citizens, member of diplomatic and consular corps, that the precedent allegation being peddled by What's on Gambia that the Minister of Lands, Regional and Administration Affairs, Honorable Musa Drame, has assigned a person to reserve a land to the U.S. Embassy are entirely false. In fact, there is no evidence to ever corroborate their misleading story that Minister Brame has sent a letter to the Justice Minister intruding that Monkey Park be reassigned to the U.S. Embassy in Banjul. In actuality, Monkey Park is reserved land assigned to the Forestry Department of the Environment and Natural Resources Ministry, and only they can determine what to do or not to do with the pristine land. The Gambia government is fully conscious of the significance of Monkey Park and as part of our natural heritage and will jealously protect it to posterity. The disappearance of much of our wildlife of forests in the past 2 decades alone has significantly titled our ecological balance, and government will never allow that to recur. Members of public are therefore ought to disregard What's on Gambia's baseless allegation only to bring Honorable Drame into dispute. The Gambia government wishes to remind media practitioners that under our new democratic dispensation of
openness, and unrestricted freedoms. They are at liberty to investigate and verify information so as to avoid false news, which not only causes victims but enormous professional damage to the journalist's reputation. Signed by Ibrahim Sankare. Wow. However, Madi Jobat, a human rights activist, disagrees with Mr. Sankare's presser and call it a blatant liar. This is a lie. The person here from the government spokesperson, Ibrahim Sankare, is a blatant lie. The government does not care about our environment, especially monkey park. Otherwise, the park will not be violated to build the Kairaba International Conference Hall there. That it itself huge is a huge insult to the Sadauda because he was the foremost champion of environmental protection and integrity. It was Jawara who signed the Banjul Declaration in 1977 to protect the flora and fauna at a time with no government on earth. Not even the UN was known to be a champion of environment, but Jawara was. Thus, to destroy half of the nature sanctuary in order to build a structure and name it after Sadauda is indeed an unforgivable dishonor and disrespect to the man. So Sankara should stop the immoral and fatally false fabrication intended to throw dust in our eyes. What about Salaji Forest? Why are the Chinese building things there? What about the operation of fisher mill factories along the coast that are polluting the sea, destroying fish and land in the combos? I put it to Sankara that it's blatantly false to claim the Gambia government cares about our environment. It does not. Okay, we're now moving to Will Smith and Jada. This is from Africa Larry King. Breaking news: Will Smith and Jada might be getting divorced after the Oscar slapping episode. The couple were already having issues prior to the Oscar incident. It has gotten worse after. If this happened, Will Smith will lose half of his fortune to Jada under the laws of California. This is from N24 Gambia. Deadly accident in other parts of the world. 8 dead and 43 injured in terrible accident in Saudi Arabia for Umrah visitors during Ramadan. Saudi media reported that 8 people were dead and around 43 others were injured in a passenger bus crash at Al Hijra Highway in Medina at 114 kilometers. We ask Allah Almighty to have mercy on the disease and heal all the injured. We belong to Allah and Him. We will return. Pray for them. Thank you so much, guys. Amin ya Rabbi. May Allah grant them Jannatul Firdaus and may Amin. Allah xaare ci Jannatul Firdaus. Amin. Képp ki nga xamante ne nag mooy fekk accident yi Bari nañ torop. Bu baax a baax ba nit ñi Dañ dañuy foog ne ragal Gambia sax. rek la waaye Gambia Yeah. xaw ma nag bi lay kam ci dee ndax mooy war nañoo jégal ñoo yóbbu si ay doomi aadama bari bi nga xamante ne day na waar su ko defee rek ñu xuus ci li nga xamante ne nag mooy topp waxtaan bi tey comme ñu koy defee saa yu nekk waaye tey nag amul bi nga xamante nag mooy gan ba tax nag dañoo teg fii ab topic bi nga xamante ne nag fas yéene nañ ko waxtaanee nag gis nañ jamono ji nag ñu ngi waajal li nga xamante ne nag mooy Korité ñu bëgg a xam nag bëgg a waxtaanee nag naka lañu gisee li nga xamante ne nag mooy waajal Korité bi fii ci biir réew mi naka xale jigéen nekk di waajee xale yu góor yi waajur yi ak képp nga xamante ne nag nekk nga fii ci biir réew mi ñu ngi waajal li nga xamante ne nag mooy topic sorry mooy li nga xamante ne mooy Korité. ñu jégal ma ndax xam naa wér ko waaw moo la téye sax. waaw. anyways ñu ngi waajal li nga xamante ne nag mooy Korité ëpp la laaj rek naka ngeen gisee waajtaay Korité bi fii ci biir réew mi Amie comme ni nga ko waxee rek waajtaay bi moom bëri na xam nga suñ ne Korité moom jigéen ñi ñun ñoo si dee gën a uppale. waaw ñun moom waaw ay mees yi suba yu gudda yeeg dama am daala bu ees pose bu ees yooyu te yooyu yëpp islam waxu ko dégg la jigéen war ngaa defal sa boppa nga solu nga buggal sa boppa waaye bul dem to the extent amuloo ko ngay def naka sudul noonu amul njëriñ man daal loolu laa si gis te am naa kii tamit the same thing. waaw parce que moom suñ ne Korité moom benn bés rek la. so yeneen ñi daal jaru ko. wala loo am. comme gars yi ko waxee rek gars yi dañu bëgg a am especially si media bii nii dama sanse ñu ne da nga gis ñu ñëw bi ay ñetti foo yëre mel ni kuy xew. kay julli bi benn bés la solo loo am. yeneen ñi jaru ko comme tey soo demee am na ñu ne dañoo leb sax man dégg naa loolu. waaw dañoo leb pour ñëw. loolu benn bés la benn bés soo ko solee jeex na. léegi da nga ñëw xosulaat pour fay ko noonu.
bala loolu si fekk solo loo am Wow. man de julli bi daal jaraluma ko Wow. Anyway, just a quick reminder, you can support LSTV1. We have a subscribe button for those who want to help LSTV1. You can donate monthly, be part of the monthly subscribers of the LSTV1 team, and then you will get to see more details if you hit the subscribe button. Okay, comme ni ko waxee rek ñu ngi waxtaane li nga xamante ne nag mooy waajtaay li nga xamante ne nag mooy korité bi gis nañ ne time bi soo demee foofu nga xamante ne mooy Serekunda mu ngi xumba na dëggal comme ni ko waxee xama dëggal na dëggal bi waaye xumba na xumba na xaw ma dëggal na waaye xumba na billahi xumba na fu li nga xamante ne xale jigéen yi xale góor yi ñu ngi fu ne waaye tamit wàccee côté bi nañ si bootam ñi nga xamante ne ñooy sàcce yi waaw parce que Serekunda soo si demee time bii nii ñoo dee jëtee nit ñi sax ma doon dem keroog Saturday bi maa ngi doon dem mais ma doo bàyyi sama bàyyi si kër waaw wala ma bàyyi ko dana yaa ngi ragal te ñoom dañuy ñëw rek jaxasoo si biir nit ñi soo jaxasoo buñ dee def noonu yow doo mun a identifier ndax kii ku baax la wala kii ku bon la loo war a def daal yow mi nit ki mooy nga bàyyi sa xel foo munti dox daal foo munti nekk make sure nga bàyyi sa xel loo understand daal situation da nga war a riig nga understand nga ne waa fu ma nekk nii xëj na ki maa toppa nii ki nekkul ni ku baax soo gisee ni ku laa toppa too much àndu leen sama en war na moo click good waaw ñu wàcca soo gis nga jeex na tànk balaa ñu laa jot pour suñu laa saake dem ba pare ñu des fois ki nga xamante ne mooy tam waxtaan mooy waajal côté bi dama foog ne xale jigéen yi bari ngeen solo mooy toppandoor gis naa yow aussi sol geste man foog ko sol ko te man xam naa ne man njëgi mbas bu gën a yow wala xartum la yow sax xam naa seet xartum sa aw ma ko waaye dinaa def le tout comme ni ko français def dinaa def lu nekk pour gis na nag naa sol li nga xamante ne mu la bàjjen ma sol dama jaral ma def uti sukadari comme ni ko waxee waaw na def uti sukadari boo xamante ne may buggi weer bu nekk pour ma mun a xam parce que maa ngi copie ki nga xamante ne mooy yaa aussi yaa xam na ne baara yi amul bi yëpp amul li nga xamante ne moo lay sax jigéen di def mooy toppandoor moo leen gis noonu ba tax nag wàccee côté bi solo na xale jigéen yu bëri ba tax nag loolu toppandoor bi nga xamante ni ko def te di duggal ci li nga xamante ne naka sulu loolu la xamante ne na leen andi li nga xamante ne mooy jafe-jafe ko buloo ko waaw bu baax a baax kay because danga dee gis ne ñeneen time bi ñu ngi capitalize ñeneen suñ dogee rek time boobu lañ wane waa xaw ma dem wëri xaw ma kool kii diw waaye yëpp da nga war a maandu yëpp da nga war a maandu yëpp daal nit man lu ma gis da nga war a maandu te bul wax ne life bi daf laa yóbbuwaale ba nga def loo xam ne da nga koo ñëw mujjee réetu lii fii rek la am dëgg la war nañ koo enjoy nate ku or ñetti fukki nii fanweeri fan mooy 30 days ku ko or at least benn bés war nga see ñëw nga sanse nga bégal sa boppa waaye bul dem up to the extent bi nga xam ne lii dafaa ñëw nekk loo xam ne daf laa xont loo xam ne ëllëg daal mun na laa jural musiba mun na moo tax yow ëllëg doo mun a wax fen ba nit mu dégg yow sa kaadu ndate sa ëllëg te nga dee commencé di ko defar te nga nekk ndaw fii nga baaxee fii nga bonee fii nga war a xamee ne ëllëg nit ñi fii la ñoo xamee tam ëllëg yow nit koo war a doon soo si man korite jarul loolu yëpp bu gis sa xarit di nataalu di pose yow loo am xartum bi nga am sol ko moom nga am comme ni nga ko waxee baaraami emut nga soo ko xamee noonu rek dangaa noppaleku waaye nga ne ami sol na lii lu mu sol man tam bugga naa koo sol amuloo ko sa parents si amuñ ko nga dem dugg si yoo xam ne xamuloo ko dem di lebantu ñooñu amuñ jeex na tak ñaata at dafa na xari bu nekk di ko solal ñoo sonal suñ boppa nag waaye lii yëpp waxuñ ko fen binduñ ko fen kenn waxuñ ne lii by force la sarta la dañ la ko war a teg so yaa aussi loo see yokka dangaa gis ku war a def makeup bi 250 sax mu ne du ko def déedéet dama def bu 500 wala bu 800 teg si ay sobo waaye man nag foog naa ne media bi tamit am na foofu noonu part parce que jànxay seen solo bi yam ne ko pour ñu génn nit yi gis leen de pour ñu pose dangaa gis koo xamante ne du génn du dem fen waaye dina ñëw bu seer sol ko nakaal rek pose ko yëpp ak si suma nooni lii suma nooni daan def seen pose nag daan lii xale mënu ko gi kenn xamul yooyu amul njëriñ gis nga soo nekkee si situation bi doo dee xool yow ku la tamit seetal yow ñoo am na ñoo xamante ne waxatuñ yëfi julli sax de nekk bu ñoo lekk sax amuñ sax soo yow yaa ngi am yëre solal loolu noonu yow su fekkee ne student nga tey sa yaay lu mu la jox sol ko waaye déedéet su fekkee yaa ngi liggéey sax imagine nga liggéey at bi yëpp loolu liggéey yëpp nga indi ko sol ko benn bés ami man de moom du ma ko def daw na yaram man dañoo dem am quick break
we are back, we continue with this program. How to support LSTV1? Become a monthly subscriber. Click the subscribe button on top of the page. Benefits include subscriber bandage displayed next to your comments, exclusive content, post videos and photos only subscribers can see, exclusive broadcasts only accessible to LSTV1 subscribers. Be part of the private LSTV1 subscribe group. Welcome back. We are different than beneen yoon nag comme ni ko defee saa su nekk rek ñu ngi leen a dalalaat beneen yoon su fekkee this is your first time xam Amie Fadera, this is Budget Camera, this is Ousai Darboe ñu ñooy team Good Morning Gambia. So we are back again today. It's a beautiful Monday morning. Naa ko gi dem activité yu bari moom mu commencé na activité tey ko dem fay am naa ko gi dem ba moom bu dem ba métti na de ko ko ñu mel ni xam nga ñu nekkoon waa ba ñu nekkoon parce que la ñëw ñooñu moom xanaa soona rek ñooñu gën a coono sax ku nekk nga xamante ne moom mu nekkoon juuti si jaxal na ma dafa fàtte waaw so ñun nag ñun hit bu ndaw boobu rek hit bu ndaw boobu rek laa ñu nekk di jooy li métti na si samedi bi la gay doon wax waaye xam naa bu démb ba uppa dañ dee mun a caalit rek waaye dégg naa jaxal na ba si boppam ku fa dugga boobu noonu tàngoor bi dafay dem ba sa yuuri boppa bi kon nag doomi Adama waaw moo tax mu bàyyi ñoo ngelaw bi nag ñun ngelaw bi rek moo ñu laal ñu soona Amie ñu ne bunti arjana bi dañ ko def si Ramadan bi yow caalit nga ni waaye man foog naa foofu noonu bu ko def dafa fàtte lu ko ibi ko bàyyi ko waaw bu fàtte ko dema tàngay bi métti na moom anyways ñu waxtaane li nga xamante ne nag mooy waajtaayu kër bi ñi nga xamante nag moo nekk ci biir bu bëri ñu ko overdo ba nga xamante ne waajur yi ñu ngi am stress ëpp ci seen kaw parce que ngay xaar nag waaye dina suma doom waaye dina Samba waaye dina Ousmane waaye dina Paate waaye dina Amie Ousmane moo bi julli waaw Ousmane may sa ñaareel foofu bi julli moo tax yekkaluma ko jëkkër boo xam ne joxul la sukaru koor kay jarul yekkal anyways ak yaay falaat leen beneen yoon foog naa tey lii rek moo doon li nga xamante ne mu la leen amaloon suñu super review bi ak nga xamante mu lañ jot a cabaxal tuuti rek cabaxal ko wàcc si topic bi mooy waajtaay ko bi tamit xale jigéen ñi bàyyi seen xel bu baax a baax ñu xam ne baax na amul ñu bàyyi li nga xamante ne mooy copyright bi te bàyyi ko seen bopp ak noonu parce que comme ni ko waxee di nga sansé de pas ci sama bànn asma noonu loolu yaa ngi oyal sa bopp ay noonu exactement loolu day waxtaan ñu leen nga xamante ne amu ko man naay topp maa ko bëgg aw ma ko dafa tax na xeet la mën naa tax ma jóg bu élève ma def loolu xamante ne naka suñu doonu bu na la andi jafe-jafe ci kanam te tax la ko war nañu bàyyi suñu xel bu baax a baax ak yaa aussi comme Amie noo ko waxee rek dégg la jànxay nañ moytu social media bi because social media moo leen di dugal nekkul ne comme ni ma ko waxee rek dañ dee solu génn nit yi gis leen wala dem nuyoo mbokk tey ma da nga gis ku sanse bi si julli dem nuyoo mbokk loolu lañ ko xamoon sax waaye léegi amul wala koo xamante ne comme guddi korité baa ngi ni ak guddi sanse bi di ñëw dina ñëw pour guddi korité bi ñëw pour guddi sanse bi ticket bi ñëwul makeup bi ñëwul billaay wa waxa kay yëpp nakaalu post internet bi billaay bu ko gis leen ma rek waaw kay make sense waaw parce que ñu bari foog ne julli daal su ñëwee ko bokk si diine pour nga solu bàyyi xoos julli da nga lekk ba sa dugg fekk nga tere lo loolu rek foog naa loolu mooy important bi sax boo comme que ñoom ñu ne at bu nekk suma noonu yi lay solo suma noonu yi lay xal gars yi ñun ñoo leen ñaan ngir yàlla at bi daal korité bi bu kenn solu seen noonu yi solal leen ñu leen bugg sol leen loolu am loo ko seen boppa benn lii korité bi benn bés kese la yeneen nii jaru ko comme astafurlah yàlla ma yàlla baal ñu si weer ko ñeneen dañoo dem ci extend ñu jaay seen yaram bi waaw loolu yëpp sol am na koo xamante ne yaayam dafa am papaam am ñoom ñaar yëpp benn ñeneen dañoo am benn doom rek yaay bi di def papa bi di def exactly so réew doo mën a toolal koo xamante ne yow am nga ay 4 raka ay 5 raka ay mag yow kooku lu am mënuloo ko am jëlal loo am rek nga jàppee si yàlla comme ma ko waxee bul xool yow ñi la tane seetal ñëw tane am na ñoo xamante yére julli sax waxuñ ko bu ñoo lekkale ñëw tan so comme Amie noo ko waxee rek am na solo nañ si bàyyi xel bu baax a baax yaakaar naa leen amal tey li nga xamante ne seetaankat yi ci li nga xamante ne mooy Good Morning Gambia so comme dafay amuñu li nga xamante ne mooy guest daf ñëw ci topic bi
ko waxtaanee ko parce que am na solo bu baax a baax su ko defee ñu jaajëfal leen beneen yoon comme ma ko waxee we have a new subscribe button comme ni nga ko gisee ci li nga xamante ne nag mooy screen bi muy daw loolu ñu fekk screen bi subscribe button pour nga donate LSTV support LSTV parce que LSTV woon comme ni nga ko waxee saa yu nekk it's a Gambian online TV which is struggling to be there. So we hope they with your help you ngeen ñoo jàppale pour ñu dem àgg fi nga xamante ne fu ñu bëgg a àgg parce que ñu tamit dañu bëgg a béy suñu waat jëm kanam li nga xamante ne nag mooy réewu Gambie so yeah, that's it. Okay, guys, this is all we have for you in this episode of the Good Morning Gambia. So till we come your way on Wednesday, thank you so much and bye for now. Bye-bye. Ciao, ciao. How to support LSTV1? Become a monthly subscriber. Click the subscribe button on top of the page. Benefits include subscriber bandage displayed next to your comments, exclusive content, post videos and photos only subscribers can see, exclusive broadcasts only accessible to LSTV1 subscribers. Be part of the private LSTV1 subscribe group.